I am so incredibly happy to be here, considering the events of the last few days. The universe did everything that it possibly could over the course of the last couple of months to prevent me from being here today. As demonstrated by when I tried to fly into Moscow yesterday, was diverted to another airport, and the airlines in their infinite wisdom left me behind. Somehow I managed to get here late yesterday, and I'm so pleased. However, I have Dr. Korotkov to be very thankful for his continuing support and enthusiasm about my work, and his threats that if I didn't make it here, he would not only punish me, but future generations. Доктор бесконечно рад наконец-то быть с нами, с учетом последних событий 3 месяцев и того, как он добирался сегодня до нас. Наконец-то он прибыл, потому что авиакомпании сделали все возможное, чтобы он остался позади, и никакой информации не было предоставлено, когда он был в Москве. И только вчера днем доктор Боркин наконец-то до нас доехал. Он благодарит Константина Георгиевича за то, что он может быть здесь, и то, что Константин Георгиевич волновался, но все-таки Майкл с нами, так что мы приступаем. I'm so pleased to be here amongst so many of my wonderful colleagues and close friends. However, I am truly humbled by being sandwiched between the two Vladimirs, who I believe are two of the most intelligent people on the face of the planet. Last night, I had a chance to look at Professor Vladimir's presentation that he just gave, and I would have shortened my presentation today as a result to what he said. However, I rewrote the presentation for today to talk about something that I'm truly passionate about, which is the use of the biowell, which for somebody with a biochemical background such as myself is quite unique, and I'm truly awestruck by the research that we've conducted over the course of the last few years. Dr. Korotkov and I met in a very unusual way on the top of the Pyramid of the Sun in December of 2012, during the transition of the Mayan calendar, when everybody believed that this was a sign of Armageddon. He and I decided to go to ground zero. Я бесконечно рад здесь присутствовать среди замечательных коллег. Большое спасибо за то, что дали мне такую возможность выступать между двумя Владимирами, между Владимиром Воейковым и Владимиром Анисимовым, которые являются величайшими гениями. И вчера, посмотрев презентацию Владимира Анисимова, я сделала большие изменения в своей презентации, которая сегодня будет направлена на изучение и применение биовелла для тех, кто занимается биохимическими исследованиями. И особенно большое внимание будет уделено измерениям, которые проводились профессором Коротковым и доктором Боркиным на пирамидах Солнца, на Майянской пирамиде 5 лет назад. И это было в тот день, когда все думали, что будет Армагеддон, но, однако, его не случилось. Thank you, Natalia. I forget sometimes where I am. What I would like to ask is that everybody stand up and face the window. Пожалуйста, все встаньте и посмотрите за окно. I'd like this part of the audience to move forward to the person in front of you and place your hands on their shoulders. Пожалуйста, подойдите к соседу перед вами и положите ваши руки на плечи. And I want you to massage the shoulders of the person in front of you. И, пожалуйста, помассируйте плечи вашего соседа. Now, I do several lectures a year in Las Vegas,
So I'm always looking in the back row to make sure that the hands of the person behind them is on their shoulders. И, пожалуйста, проверьте, чтобы руки были на плечах, потому что все лекции, которые я проводил в Лос-Анджелесе, показывают, что нужно проверять. I can usually tell by the smiles and screaming if in fact that's taking place. И всегда по крикам и вздохам можно понять, какой массаж вы сейчас получаете. It looks like you're having too much fun. I'd like for you to now turn around and massage. С этой стороны всем было хорошо. Пожалуйста, повернитесь и помассируйте другую сторону. I'd like for you all during the break to determine who was the best of all of the massage. И на And I would перерыве, like that person to meet me at lunchtime. Я прошу, чтобы вы определили, кто был лучшим массажистом. И, пожалуйста, этот лучший массажист, подойдите к доктору Боркину на перерыве. Okay, I'll be back in about 40 minutes. Я вернусь через 40 минут. Please take your seats. Присядьте, пожалуйста. Those of you that are familiar with my work know that I've dedicated the last 22 years to the focus of adrenal cortical dysregulation or stress. И те, кто знаком с моей работой, знают, что последние 22 года я посвятил изучению истощения надпочечников, а именно стрессу. So I decided today, after some encouragement, not to talk about stress. And instead, I'd like to take you through a series of experiences of the last few years to change my very allopathic approach to medicine and to incorporate the energetic aspects that I was always aware and intrigued by, however enlightened by Dr. Korotkov's work. И поэтому эта презентация уйдет от темы стресса, и мы перейдем сегодня к тому, как изменялись взгляды доктора Боркина на последние годы с аллопатического подхода к медицине к энергетическому. We all realize that every one of us in this room is an individual, and it's as simple as our fingertips. That our fingerprints are different from anybody else on the planet. И все в этой комнате, каждый из нас уникален, и наша уникальность определяется нашими отпечатками пальцев. It's our genetic makeup, which, if it were the same between all of us, we would all look the same, and we would all have the same fingerprints. И это наша генетическая база. Если бы у нас у всех были одинаковые отпечатки пальцев, мы бы все выглядели одинаково. It's the SNPs, or polymorphisms, that occur in each one of us that's a contribution from a transgenerational standpoint, passed on generation after generation, that allows us to be the individuals that we are. И это однонуклеотидный полиморфизм, в дальнейшем ОНП, который позволяет и вносит вклад в каждое поколение и отличает нас от предыдущего поколения. In other words, we can blame our parents Другими словами, for all of our negative traits. Другими словами, можем винить наших предков за то, кем мы и чем мы являемся. I abuse my mother on a regular basis, who's now 92 years old, and has lived long enough to tell me that she was right all along. Моя мама долго терпела, и сейчас ей более 80 лет, когда она может сказать, что она наконец-то вырастила хорошего человека. The world of genetics has exploded since our development of the genome
back in 2000. But in the last 5 years, we really have a much greater understanding of how little we really know. И мир генетики поменялся, особенно в последние 5 лет. Мы видим, как мало по-настоящему мы знаем. When it comes to gene mutation, polymorphism, SNPs, there is a belief that, from a genetic standpoint, that these genes just don't function the way that they're supposed to. Where in actuality, the turning on and turning off of these genes allows us to adapt and ensures our longevity. И есть определенное верование, что однонуклеотидный полиморфизм — это некая дисфункция. Однако включение или выключение этого полиморфизма позволяет нам усиливать адаптацию. Most of what I do in my laboratory is look at the epigenetic aspects of gene expression. И в своей лаборатории я наблюдаю эпигенетическую экспрессию генов. We do so by looking at protein utilization, Мы смотрим на утилизацию белков, the amino acid pathways leading to the primary neurotransmitters, the catecholamines, мы смотрим на пути аминокислот, которые ведут к нейротрансмиттерам, serotonin, к серотонину, glutamate, глютамату, GABA, and histamine. гамк и гистамин. From this, we're able to glean a very specific insight into the expression of the specific individual genetically. И все это позволяет нам увидеть уникальную генетическую экспрессию каждого индивидуума. The belief that we are prisoners to our genetics has been disproven to such a great extent that we now understand that gene mutation does not condemn us to the development of those dysfunctions and diseases associated with them. И убеждение, что мы являемся заключенными нашего генетического кода, было опровергнуто, и мы знаем теперь, что все возможно изменить. As Professor Vladimir described in his presentation, it's an environmental aspect of adaptation that allows us to adapt to a very specific environment based on our survival. И как профессор Воейков уже описывал в своей презентации, это окружающий аспект адаптации, который влияет на нашу способность к восприятию действительности и адаптации к ней. So when it comes to the supposed gene mutations, there is sometimes an upregulation of a pathway, a downregulation, or absolutely no change in the normal function of that particular pathway. И когда мы говорим про мутацию гена, мы видим, что определенные показатели путей генетической экспрессии бывают завышены, бывают занижены или остаются в норме. These genetics explain why some of us who have been fortunate enough to reach my age, if they didn't pull their hair out, in most cases, it fell out because of the high level of accumulated stress that we deal with throughout our lives. И многие из тех, кто достиг такого же возраста, что и доктор Боркин, если вы еще не вытащили сами волосы из собственной головы, то, скорее всего, они будут падать, выпадать за счет огромного количества стресса, с которым мы сталкиваемся ежедневно. It amazes me that we still have a misunderstanding of why we can have a room full of people and only one person will become ill as a result of some form of a contagious or contamination
that occurs, and nobody else is affected by this. Меня всегда поражает, как в комнате полной людей всегда найдется только один человек, у которого будет заболевание, которое переносится, и только он будет подвержен ему, тогда как никто другой это заболевание не подхватит. It is in my theories, in the observation of our ability to adapt to stress, that explains how some of us become much more vulnerable to stress than others. И это во многом объясняется нашей адаптацией к стрессу, так многие из нас становятся очень чувствительны и уязвимы. We're as different as our fingerprints to such a great extent that there are no two individuals that are exactly the same. Even if they're identical twins, you're going to find differences. И мы настолько уникальны в наших отпечатках пальцев, что даже если взять близнецов, вы все равно заметите разницу. So we look at the metabolic changes and adaptation that takes place as a result of adaptation to a specific environment. И мы смотрим на метаболические изменения в адаптации как в качестве результата изменения окружающей среды. Those of us that get up in the morning and look out on the world and say, I'm going to have a wonderful day, react differently than those people who get up and dread the fact that they woke up. И когда мы просыпаемся и смотрим вокруг, говорим, ух ты, у меня будет замечательный день, у них реакция организма будет отличительна от той, когда мы просыпаемся и говорим, господи, какой ужасный день, быстрее бы обратно. Our emotional makeup has a tremendous effect on our physiologic functioning. Наша эмоциональная природа накладывает потрясающий отпечаток на наши физиологические функции. So when you maintain a positive outlook, it's reflective from a physiologic standpoint. И когда у вас есть определенное позитивное восприятие действительности и реальности, оно будет отражаться в вашей физиологии. From a biochemical standpoint, looking at stress in the way that I do, 90% of all stress is physiologic. It emanates from within. И с точки зрения биохимических параметров, которые я рассматриваю, мы смотрим, что 95% стресса имеет физиологическую основу. As a result, that 10% that is truly emotional, if we are physiologically dysfunctional, we are affected at a greater level by the emotional input than we would be if we were physically strong. И когда у нас есть физиологическая дисфункция, мы абсолютно по-другому влияем, то есть мы намного более уязвимы к эмоциональному фону, чем тогда, когда мы физиологически сильны и здоровы. As evidenced by when we're feeling very good and physically sound, if somebody says something to us to antagonize us, we simply fluff it off, and it doesn't affect us on a deep level, where if you're feeling sick, everything becomes an assault. И это легко провести пример, что когда мы чувствуем себя здоровы, когда мы сильны, и кто-то нам говорит что-то недоброе, мы спокойно это пропускаем мимо ушей и не замечаем. Однако, когда мы не здоровы и есть присутствующее заболевание, любой комментарий в наш адрес воспринимается как некое оскорбление. I witnessed a tremendous change within the genetic community of self-proclaimed genetic gurus who believe that they have all of genetics figured out. И я знал таких гуру генетики, самоназывающих себя таким образом, которые считали, что они поняли всю генетику. So it's believed that if we have one contribution from a single parent,
that we have a downregulation, if there is a SNP or polymorphism, of approximately 35%. And if that contribution is from both parents, there's a downregulation within those pathways of 70%. И мы говорим о том, что когда у нас есть определенный признак, который мы унаследовали от одного родителя, в таком случае понижение регуляции генов будет 35%. Если это два признака, то понижение регуляции будет на 70%. I'm here again to say that we're all individuals and that we all process in a different way. And we should never believe that we're going to find the same exact manifestations between individuals, between cultures, between ages, that the idea of creating a template approach to genetics and epigenetic expression is unfounded. И можно смело сказать, что идея найти общий шаблон генетической и эпигенетической регуляции невозможна в связи с уникальностью наших культурных, возрастных и других особенностей. It's become very aggravating. I like to watch TED Talks and to look on YouTube as far as what the rest of the world believes as it relates to genetic expression. И я люблю наблюдать за кошками и собаками, видео на Ютубе и смотреть, что же думает остальной мир по поводу генетики. The topic today refers to methylation because this is an amazing aspect of the ability to flick the switch on each individual gene as it relates to its expression. И тема сегодняшней презентации — это метиляция, потому что метиляция определяет то, насколько каждый ген будет включен и будет относиться к метилированию. There's tremendous variance based on our individuality that allows us to adapt to sometimes very, very tragic changes and forces that take place within our environment. И есть определенные внутренние изменения, которые позволяют нам отвечать на внешние, также меняющиеся параметры. So I don't want you to take the attitude of taking for granted that these individuals that profess to understand that we're locked into or slaves of our genetics because it's purely potential. Я прошу вас не брать на слово слова тех гуру генетики, которые говорят, что мы являемся рабами и заложниками нашей генетики. That if you truly want to know about the individual, then you need to look at the epigenetic expression, not the potential. И если вы действительно хотите узнать состояние индивидуума, вы должны смотреть на эпигенетическую экспрессию. So there's a whole world within the nutritional industry, primarily influenced in the United States, where everybody has become an expert in the area of methylation. И в Соединенных Штатах есть целая индустрия питания, где каждый стал уже экспертом метилирования. So the market for methyl donors, which I will explain, has taken off to such a great extent that there are hundreds of millions of dollars now fueling an industry that is, in my opinion, creating more problems than it's preventing. И на данный момент рынок доноров метила, так называемых посредников метила, о которых речь пойдет в дальнейшем, сейчас получает огромное количество финансирования, и, к сожалению, оно льется словно масло в огонь, и это дает огромное количество проблем и опасностей на самом деле. So as opposed to me giving you a lecture about the dynamics of methylation, we're going to talk about some of the dangers of using
methylation therapy in order to affect epigenetic expression. И вместо того, чтобы я вам давала сейчас лекцию о том, что такое метилирование и какая его динамика, мы посмотрим на то, какие параметры и какие добавки влияют на цикл метилирования и что мы можем с этим сделать. The methyl donors have a tremendous potential beyond some of their counterparts within the pharmacologic world. И доноры метила имеют огромный потенциал. So the inappropriate use of something as simple as B12 can create tremendous issues if you're not looking at the epigenetic expression associated with the contribution of the cobalamins, the B12s, within our biochemistry. И такое простое использование витамина В12 может привести к плохим последствиям для организма, если мы не смотрим на взаимодействие этого витамина с кобаламином. SAMe, B12, the cobalamins, folinic or folate, not to be confused with folic acid, are being given out like candy, and what we're witnessing from a biochemical standpoint is a transformation that's taking place with those individuals that are poor methylators, that are slow metabolizers, to becoming hypermethylators. И многие люди, у которых цикл метилирования занижен, то есть у них метаболическая активность занижена, начинают принимать такие добавки, как SAMe, B12, гидроксикобаламин и другие, в надежде стать из недометилированными переметилированными. Nothing works in the body by itself. There are many cofactors, coenzymes that are necessary in order for these chain of events to take place. Ничто в организме не происходит просто так. Есть огромное количество кофакторов и коэнзимов, помогающих каждому из процессов. So the unilateral use of the methyl donors without using the appropriate coenzymes creates a new set of circumstances and can be absolutely disastrous to the person who's already in a state of dysregulation. И поэтому применение внутрь доноров метила может привести к огромной внутренней, можно сказать, катастрофе, которая обязательно должна быть предотвращена, и поэтому нужно принимать любые доноры метила вместе с определенными энзимами. We could go through the list of those cofactors, and it would provide us with enough information to have a week-long congress in discussing them. So, I've condensed this down to what I believe and I see in practice as being the most important factors that need to be utilized in order to effectively influence methylation. И поэтому я сократил максимально то, о чем мы сегодня будем говорить, то, на что важно обратить внимание, особенно на коэнзимы, применение которых пойдет на пользу циклометилирования. Riboflavin, vitamin B2, is one of the primary contributing cofactors, along with pyridoxal 5-phosphate, or B6, that allow for these mechanisms to take place in an appropriate fashion. К примеру, витамин В2 рибофлавин, так же как витамин В6, являются очень важными факторами, которые обязательно нужно учитывать. In the United States in 2005, in our government's infinite wisdom, we began a fortification program where we add folic acid, vitamin B2, and thiamine, vitamin B1, to flour in order to ensure that the entire population is affected in a manner where it reduces neural tube defects.
И американское правительство было настолько умным, что стало добавлять фолиевую кислоту, витамин В, В2 и В1 в муку. As a result of using the inactive forms of folic acid, riboflavin, and thiamine, which in about 60% of the population cannot be converted into their active forms, we simply antagonize the receptors. И причина, почему это не оказывает положительного влияния, в том, что 60% людей не могут, организм не может перевести эти витамины в активную форму. As a result, we interfere with normal detoxification capabilities and our ability to create energy and to relax the nervous system. Таким образом, блокируются рецепторы и происходит детоксикация. It's the equivalent of driving a car that only has one forward speed and no reverse. Это можно привести пример, что мы ведем машину, у которой нет тормоза, только одна скорость. And a steering wheel that doesn't control the front wheels. И нету заднего колеса, нету руля, которое бы блокировало бы, останавливало бы, как направляло передние колеса. As a result, our vehicles are out of control. В результате наши проводники, наша машина несется вне контроля. The other primary cofactors that are involved in this process is trimethylglycine or betaine, 5-methyltetrahydrofolate, the active form of folic acid, methionine and choline. И другие кофакторы, которые также являются донорами метила, это является бетаин, активная форма фолиевой кислоты, холин и метионин. If you think about it, every culture has somehow determined over the course of the last few thousand years, and there's much evidence from thousands of years ago, of the process of fermentation that has been used to create the primary cofactors. И в каждой культуре на протяжении более нескольких тысячелетий наблюдался процесс ферментации, результатом которого являются определенные кофакторы. So we've been addressing the primary gene mutations that occur in all cultures since the beginning of time. И поэтому мы наблюдаем генетическую мутацию, которая происходит в каждой культуре с начала времен. It's innate, and it's our dietary intake, our perception of our environment that allows for these processes to take place. И в основном это наше питание, наше восприятие окружающей среды, которое позволяет всем этим событиям происходить внутри организма. What I've found in the research over the course of the last 7 years is that these methyl donors, as opposed to our dietary intake, should not be considered food and don't necessarily have to be used every day or several times every day. И то, что я наблюдала на протяжении последних лет, то, что доноры метила не должны восприниматься как еда, более того, не всегда они должны применяться каждый день, может быть, даже не всегда в несколько дней. It's like a long hallway. So imagine a long hallway with multiple doors. Это как представить длинный коридор с огромным количеством дверей. And these methyl donors open these doors or close these doors. So if we want to proceed through the hallway, we don't run into a door. Once those pathways are open, they continue to maintain that way for a period of somewhere between 72 hours and 21 days. И когда мы говорим про доноры метила, они влияют как ключи к замку, открывая либо закрывая двери. Но что происходит дальше? Двери остаются открытыми на протяжении от 72 часов до 21 дня. So if a little is good, a lot must be a whole lot better when it comes to supplementation. И поэтому мы должны очень внимательно наблюдать за тем, какие добавки мы принимаем. So the pharmaceutical world has developed
the use of methyl donors at, in my opinion, sometimes 100 times what the individual requires. И поэтому фармакологические компании определили применение доноров метила, но, как я считаю, оно превышает в 100-кратно то количество, которое на самом деле нужно организму. It helps to feed a pharmacologic world of tranquilizers. Это помогает поддерживать финансово фармакологический мир транквилизаторов And SSRIs, serotonin uptake inhibitors. да, и ингибитор обратного захвата серотонина. Our bodies are pretty much like an old automobile, especially after a certain age. Since I've just recently become 30, I realize that there are many things that I can't do in the same manner that I could do just a few years ago. It's the equivalent of taking an old automobile that hasn't been run in a long period of time, simply starting the engine and taking it out on the Autobahn at 100 miles per hour. И с тех пор, как я осознал, что мне больше не 30, я понял, что нужно аккуратнее заботиться о своем проводнике. И сравнивая это с машиной, можно сказать, что если заржавевшую машину мы пытаемся завести и ожидая, что она сейчас поедет 100 км в час, понятное дело, это ни к чему хорошему не приведет. With the exception of contagious disease, most illness and dysfunction, those disease processes, give us plenty of cues long before they occur. И когда мы говорим про заразные заболевания, они являются единственным исключением тех заболеваний, симптомы которых мы видим сразу же. Однако все остальные заболевания, не передающиеся, они развиваются на протяжении всей жизни. And as Dr. Anisimov would agree, that many of these disease processes can take an entire lifetime to manifest, and we now live long enough to develop certain diseases that when our life expectancy was 35 years of age would not have occurred. И доктор Анисимов согласится с тем, что наша продолжительность жизни позволила нам встретиться с огромным количеством заболеваний, с которыми бы мы не встретились в связи с тем, что мы бы умирали намного раньше. We're so amazingly gifted in our ability to heal that to try to override these mechanisms rather than enhance them creates new diseases and dysfunction. И мы настолько одарены способностью к исцелению, что попытка перекрыть определенные механизмы ведет к тому, что мы просто нарушаем все способности организма, не приводя в итоге к улучшению ситуации. One of the primary contributing factors that we have found is the accumulation of physiologic and emotional stress. И фактор, который мы находим в любом городе, в любой стране, это аккумуляция, накопление физиологического и эмоционального стресса. When we want to look at these things from a quantitative standpoint, we use biochemistry, which has tremendous advantage. And I'm a believer that you have to understand the terrain. И чтобы посмотреть на то, в каком состоянии находится организм, как он подвержен стрессу, мы смотрим на биохимические факторы. However, to use this to continually monitor a patient is not practical. Однако мониторинг биохимических показателей не является практическим, потому что это занимает слишком много времени. And so I found that the answer is a small device based on GDV technology that you're all familiar with as the BioWell. И поэтому решение этой ситуации я нашел в маленьком приборе, имеющем под собой технологию ГРВ. So I'm going to quickly talk you through a process that we've been working on for the last few years to use the BioWell as a means of monitoring a patient's progress day to day on a weekly and monthly basis in between biochemical analysis. И поэтому я быстро проведу вас через те результаты мониторинга пациентов на протяжении последних лет. Мы смотрели на биохимические показатели, так же как энергетические показатели, снятые BioWell.
This just gives you an idea of all of the biomarkers that we're looking at biochemically. However, Мы смотрим сейчас на биомаркеры, дающие нам представление о том, что мы меряем биохимическими исследованиями. how do you know when based on the biochemistry that you've achieved the goal and to change direction and to reevaluate the supplementation that's being used? И когда мы смотрим на биохимические показатели, это говорит нам о том, что либо мы достигли цели, и мы можем продолжить изменения наших применения биологически активных добавок. We establish baseline biochemically, and we have paralleled the adrenal corticoid analysis with the results of the BioWell stress analysis. Мы устанавливаем биохимическую базовую линию, смотрим на кортикоидный анализ надпочечников, так же, как на то, что нам показывает BioWell. I'm happy to say that it takes approximately between 5 and 20 minutes to reassess and monitor a patient on an ongoing regular basis where you have the advantage of even providing to the patient a BioWell as a means of monitoring their own progression and what supplements they need on a daily basis. И это уникальная процедура, которую мы сейчас делаем, потому что она позволяет проводить всю процесс мониторинга в 5-20 минут и дает человеку в руки отличную технологию, как можно с помощью BioWell делать такой анализ дома и самостоятельно. I have found that optimally, if we look every 3 days at an individual in the first month or two of treatment, we're able to get a very good impression of the dynamics of that individual so we can individualize the supplementation on a daily basis. И то, что я наблюдаю, то, что если смотреть на пациента каждые 3 дня на протяжении первых месяцев лечения, можно очень активно и динамично менять процесс питания и биологически активных добавок. And somewhere between 30 and 60 days, when we feel that we've achieved the first or second goal, we can then reassess biochemically and change direction based on those test results. И где-то через 30-60 дней мы смотрим на то, что происходит с пациентом, делаем повторный биохимический анализ и устанавливаем дальнейшие цели в лечении. You'll recognize the handsome guy. Вы узнаете привлекательного мужчину справа. Testing using the BioWell, but you'll notice that the supplements aren't ingested initially, they're just held to the heart chakra. И вы можете увидеть, что когда пациент проходит тестирование, не нужно ничего применять внутрь, все держится на уровне сердца. We can go through all of the primary nutrients and as well as all of the specific peripheral aspects of nutrition in order to pinpoint exactly what that patient needs. И мы можем пройти через все первичные питательные вещества, так же как периферические, чтобы определить конкретно для каждого индивидуума, что требуется организму. This is truly the dawn of individualized therapy from a nutritional and pharmacologic standpoint. И это действительно рассвет индивидуализированной терапии с фармакологической точки зрения. So let's just go through the series of events. This is baseline of a 48-year-old healthy female. И мы смотрим сейчас на базовую линию 48-летней здоровой пациентки. So you can see that she appears to be within the optimal range. However, she has many specific complaints and symptoms. И вы видите, что ее показатели в пределах нормы, однако у нее есть большое количество жалоб, с которыми она пришла. If we simply guessed at what the supplementation should be based on the symptomology and not look at the energetic influence, we would make the wrong decision. И если мы будем просто предугадывать, какие нужны добавки, ориентируясь на симптоматику, тогда мы будем делать неправильные решения. You'll see the change that even with a mineral
that is believed to be benign, such as zinc, what kind of an impact it actually can have. И даже с цинком, с очень банальным минералом, вы можете увидеть, какой эффект это может, к какому эффекту это может привести. These recordings are done within moments of one another. Эти записи сделаны в момент от одной к So другому. this entire screen, everything that you're going to see as far as progression, took place in a matter of 22 minutes. И всю прогрессию записей, которые вы сейчас видите, она была снята в течение 20 минут. This is vitamin B6, and you can see the excitatory aspect of a supplement that if the person is in a state of anxiety and you simply gave them B6 on this day, it would exacerbate the symptoms. И вы видите в случае витамина В6, что если человек уже находится в состоянии беспокойства, то применение этого витамина только усилит это беспокойство. Something as benign as niacin B3 can also cause an excitatory response. И что-то настолько банальное, как ниацин, также может привести к усилению беспокойства. Whereas you would expect active folate to cause an increase in the catecholamine pathway and create some anxiety, in this case, it didn't. И когда мы ожидаем активный результат в активации катехоламина, но мы смотрим, что однако его нету. And instead, it created perfect symmetry as far as the energetic body. И на самом деле, более того, это создало превосходную симметрию, когда мы смотрим на энергетическое тело. So when we come to the conclusion of what supplements they should take, this is just exposure to the body. We then administer those supplements, and we see within a matter of 2 minutes what the effect of ingestion has. И когда мы определили, как и какие добавки влияют на организм, мы смотрим на то, что происходит после применения этих добавок внутрь. With the administration of the methyl donors as well as transdermal forms applied to the skin, within 22 minutes after the application or ingestion, we see a certain balance that takes place. И через 22 минуты после приема внутрь или нанесения трансдермального крема мы смотрим, какие показатели появились, что изменилось. At 90 minutes, we see a peak, and this then very slowly goes through a wonderful dynamic and maintains the individual throughout the course of the entire day. Через 90 минут мы видим пиковую ситуацию, все показатели уходят наверх, и в дальнейшем человек ощущает баланс, и все параметры восстанавливаются в течение дня. When we look at BioWell, we're looking at the physiologic influences as well as the emotional influences, which are rarely taken into consideration other than from a symptomatic standpoint. И благодаря BioWell мы смотрим и на физиологические изменения, и на эмоциональные изменения, которые очень редко рассматриваются. So the sites of application of the transdermal delivery systems is completely different when treating the emotional aspects versus the physiologic aspects. И места нанесения крема отличаются, когда мы говорим об эмоциональных факторах или о физиологических факторах. The longest running study about adult life is very unique. There were 630 participants that almost 80 years ago, when this study began, of some of the wealthiest individuals going through school in the United States versus some of the most suppressed areas in contrast. And everybody was asked, what is it that you aspire to? What would you like to achieve in this lifetime? And they all answered one of three things. I want to be rich, I want to be famous, or I want to be rich and famous.
И очень редкие исследования, которые проводятся на людях с большой продолжительной жизнью, они обычно начинаются, когда люди молодые, и было взято 2 выборки. В Соединенных Штатах была взята выборка молодых людей из благополучных семей и выборка из неблагополучных районов. Им всем задавался один и тот же вопрос: чего вы хотите добиться в жизни? Ответа было 3: я хочу быть богатым, я хочу быть знаменитым, или я хочу быть и знаменитым, и богатым. So 80 years later, there are 60 of those participants that are still alive in their 90s. И 80 лет спустя осталось 60%, 60 человек опрошенных и живых. 4 generations have passed, and 4 medical directors of this particular study. 4 поколения прошло, так же, как 4 директора этого медицинского центра. And what did they find was the key to happiness in life? И что они нашли? Они нашли ключ к счастью и жизни. It wasn't fame or fortune. It was close relationships, quality of relationships, not the quantity of how many friends that you have, and that you're in a stable, supportive marriage. И результатами оказалось, что действительно ключ к жизни и к счастью является не счастье, не богатство, а близкие отношения с людьми, качество, не количество этих отношений и стабильные поддерживающие браки. What was fascinating is those that at the age of 50 had all 3 were healthier at the age of 80 than all of the other participants in the group. И что поражает, что те, у кого в возрасте 50 лет были все 3 параметра, достигли очень хороших физиологических результатов в возрасте 80 лет. So it comes down to those close bonds, relationships, and our ability to love that allows us to go through this world that's ever so dynamic and prosper and come out on the other side a winner. И мы видим, что только благодаря близким отношениям, благодаря способности любить, мы можем пройти через этот постоянно меняющийся мир и выйти по ту сторону победителем. So to heal the world, we must start by healing ourselves. И для того, чтобы нам исцелить мир, мы должны начать с того, чтобы исцелить себя. So hug the person next to you. Поэтому, пожалуйста, обнимите человека рядом с вами. Thank you.